ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ದೆನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದ ವಿಟಮಿನ್ ಹೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria. ಏನಿದೆ, ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅದು? ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B12. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ? ಯೂಶಲಿ ಮಿಥೆನೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಜನರಲಿ ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಏರೋಬ್ಸ್. ಇದು ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್, ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಮಿಥೆನೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್. ಮಿಥೆನೋಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜೆನಿಕ್ ಇದೆ ಆರ್ ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಆನ್ಏರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ಏರೋಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದೆನ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಥೇನ್. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, match the following list of bacteria and their commercially important products. Aspergillus niger citric acid produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Acetobacter aceti, Aspergillus niger citric acid, Acetobacter aceti ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clostridium botulicum ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Lactobacillus it will produce the lactic acid. So A4 ಇದೆ, B3 ಇದೆ, C2 and D1 ಇದೆ. A4, B3, C2 and D1. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೋಲ್. ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರೋಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಪೇಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. A3 ಇದೆ, B4 ಇದೆ, A3 B4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A3 B4 ದೆನ್ C2 ಅಂಡ್ D1 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಿವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್, then grit, sand, pebbles
ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of how much oxygen consumed by microorganisms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. BOD is the wastewater. BOD of wastewater is estimated by the measuring the amount of dissolved oxygen. We can say dissolved oxygen consumed by microbes. ಎಂತಕ್ಕೆ consumed by microbes for decomposition of organic matter. For decomposition of organic matter. ಸೊ ನಾವು BOD ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್? ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ್ದದು? ಬಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ವೈನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the technology of biogas production from cow dung was developed in India largely due to the effort of IARI, okay, Indian Agriculture Research Institute ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, IARI, and one more is KVIC, Khadi and Village Industry Commission, KVIC. Both they are the central government organization. So with the effort of both these organizations, biogas technology was developed in India. The free living fungus trichoderma can be used for as a biocontrol agent to control the plant diseases. Soil borne plant diseases idu. Soil borne disease control. Soil borne disease control ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what would happen if the oxygen availability to the activated sludge flocks is reduced? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. Flocks death, because flocks it includes aerobic bacteria and fungi. Il center alli bacteria irutte and it is surrounded by a fungal mycelium, a fungal mesh. So if there is a oxygen availability is reduced, it results in a death of central part of this flock and ultimately flock will break down or flock death agutte. So option number B nodi, the center of flocks will become anoxic, ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, हॅलो, हा दादा सांगा. मी ऑफिसमध्ये आहे, एक अर्धा तास नंतर फोन करू तुम्हाला, चालते काय? चालते. ओके ओके ओके. नेक्स्ट ನೋಡಿ, mycorrhiza does not help the host plant in mycorrhiza does not help the host plant in enhancing the phosphorus. Yes, mycorrhiza phosphorus uptake ಅನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Which one of the following is not a nitrogen fixing organism? Anabaena, Nostoc, Azotobacter, all these are the nitrogen fixing microorganism ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಡೋಮೋನಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು.
So nitrosomonas is a denitrifying bacteria. It is a denitrifying bacteria ಇದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು denitrifying bacteria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. Next. Big holes in Swiss cheese are made by Swiss cheese ಅಲ್ಲಿ large holes ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಫ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ The residue left after methane production from the cattle dung is it is used as manure. Residue ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Methanogens do not produce. ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಥೇನೋಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. Activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can used. Small amount is used in the aeration tank as a inoculum. है ना ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ activated sludge ಇದೆ ಅಲ್ಲ used as a inoculum in aeration tank. ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಎರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಎರೋಬಿಕ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಇದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಫಿಡ್, ಮೈಕೋರೈಸಾ, ಗ್ಲೋಮಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಫಿಡ್, ಮೈಕೋರೈಸಾ, ಗ್ಲೋಮಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಮಿಥೆನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ A3 ಆಯ್ತು, A3 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, A3 B4 ಇದೆ, ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ C2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ದೆನ್ D1. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವನ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ನೋ ಅದರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕುಡ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, even at sites such as thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius. So ಇಲ್ಲಿ thermal vent ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. In our stomach the LAB lactic acid bacteria very beneficial role in checking disease causing microbes or pathogenic microbes ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ lactic acid bacteria ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, the dough used for making food such as dosa, idli is fermented by fermenting bacteria. Okay, fermenting bacteria ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. lactobacillus or streptococcus bacteria ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth because these are the distilled alcohols ಇದೆ ಇವು ಮೂರು. ಬಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಾತ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For the discovery of penicillin, Alexander Fleming, Chain and Flore
were awarded the Nobel Prize in the 1945. Statin act as a competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol in our body. The BOD test measures the rate of update of oxygen or uptake. Update or uptake ಮಾಡಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay. Rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BODs measures the organic matter present in the water. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ BOD ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಥಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ rumen of cattle or in the cattle dung or even in paddy field animal sheds ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of IRI, that is the Indian Agriculture Research Institute, and KVIC, Khadi and Village Industry Commission ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dash refers to the use of biological method of controlling plant disease and pest. That is a biocontrol refers to the use of biological method. Okay, ಇಲ್ಲಿ biocontrol ಆಯ್ತು. Then in agriculture there is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than introducing chemicals. Biocontrolling ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೇ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೇ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಂಕೆ ಪ್ರೇ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಹುಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. An example of biocontrol agent that can be introduced to control butterfly caterpillars in the bacterium, and that bacteria is a Bacillus thuringiensis. Next, ಇದೆ very short answer type questions. ಇದು 1 mark question ಇದೆ ನೋಡಿ. Very short answer type questions ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ 1 mark question. First one, why Swiss cheese having the big holes? ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಚಸ್, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್. ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಬಿಗ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್? ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ 100 to 1000 ಲೀಟರ್ಸ್, 100 to 1000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, which provides the optimum environmental condition, a favorable environmental conditions for the growth of microbes, that we can say fermenters anta heltivi. Name a microbe used for statin production. Statin production ge yava microbes anna use ಮಾಡ್ತಾರೆ? That is Monococcus purpureus.
which is used for the statin production. We can say it is the yeast antanu kuda helbodu. And how do statin lowers the blood cholesterol level? Statin, it acts as a competitive inhibitor for the cholesterol producing molecule in our body. Idenu madutte? It acts as competitive inhibitor. It acts as a competitive inhibitor for cholesterol production. For cholesterol production in our body. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ HMG ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವೈ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ is a biological treatment and therapy because the organic decomposition takes place under the aerobic heterotrophic microbes. Organic decomposition here, organic matter decomposition takes place in presence of aerobic heterotrophic microbe. Aerobic heterotrophic microbes. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸಸ್ ಆರ್ being used nowadays? Nucleopolyhedroviruses, they are the group of, they are belongs to the group of baculoviruses. ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲೋವೈರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They are belongs to the group of baculoviruses. Usually these nucleopolyhedroviruses, they are used as a insect pest controllers. Insect pest controllers agi use ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then these are the narrow spectrum insect pest controller. ಅಂದ್ರೆ specific insect ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ without causing any side effect. Next, sixth question ನೋಡಿ. How has the discovery of antibiotics helped mankind in the field of medicine? Antibiotics, they useful for the human life, are they useful for human cell, but again they are work against the pathogenic bacteria. Antibiotics ideyala, they are useful for human cells, useful for human cells, but works against the pathogenic microbes, but works against the pathogenic microbes. ಈ pathogenic microbes against ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ pathogenic microbes ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Why is distillation required for producing certain alcoholic drinks? To get the higher alcoholic concentration, or to get the alcoholic concentration of about more than 20%. To get alcoholic concentration of about more than 20%, distillation is must required. Distillation of fermented broth is must required. Next, write the most important characteristics of Aspergillus niger. Characteristic that Aspergillus niger, Clostridium botulicum and Lactobacillus share. ಈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. What is that? All these are microbes, they produce the organic acid. All these microbes, they produce organic acids. ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, Aspergillus niger, it will produce the citric acid. Clostridium botulicum, it will produce the butyric acid, and Lactobacillus, it will produce the lactic acid. ಈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ if our intestine harbors microbial flora exactly similar to that found in the rumen of cattle? Cattle rumen ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಮಿಥೆನೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್.
ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ then we can digest easily. We can digest cellulose and pectin. Cellulose and pectin. Cellulose ಮತ್ತೆ pectin ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಎನಿ 2 microbes that are useful in the biotechnology. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಕೋಲೈ, ಎಸ್ಸರ್ಚಿಯಾ ಕೊಲೈ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬೆಫೇಸಿಯನ್ಸ್. ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬೆಫೇಸಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಕೋಆರ್ಐ? ಇಕೋಆರ್ಐ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇಕೋಆರ್ಐ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಎನಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್. ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್. ದೆನ್ ಬಿಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ, why are blue green algae not popular as a biofertilizers? Blue green algaeಗಳು they have the ability to fix the atmospheric nitrogen, but ಅದು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. These blue green algae, for their growth they required always water, but most of the crop plants except rice ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ BGA. ಓಕೆ, BGA required water and most of the crops are not grow in a stagnant water. ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೂ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ. ಭತ್ತ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. 14 ನೋಡಿ, which species of penicillium produces Roquefort cheese? There is a Penicillium roqueforti. It is a Penicillium roqueforti ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Penicillium roqueforti. It will produce the Roquefort cheese. 15th question ನೋಡಿ, name the states involved in Ganga Action Plan. Ganga Action Plan and Yamuna Action Plans, these are the 2 important plans. In that plan, many sewage treatment plants were established along the river of Yamuna and Ganga to clean the water. The states involved in this are Uttar Pradesh, Bihar, and one more is West Bengal. So these 3 states were involved in the Ganga Action Plan. Next, name any 2 industrially important enzymes. Industrially important enzymes ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2. ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Streptokinase, which is used as a clot buster agent. Then lipase, then protease, etc. Lipase ಅನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. Cyclosporine A is used as an immunosuppressive agent. Give an example of rod shaped virus. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ
tobacco mosaic virus is the best example for the rod shaped virus. What is the group of bacteria found in both rumen of cattle and sludge of sewage treatment? Sludge of sewage treatment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sludge ಅಂದ್ರೆ anaerobic sludge ಅನ್ನ activated sludge ಅನ್ನ anaerobic sludge ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ anaerobic digester ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಲ್ ರುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೇನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಥೇನೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. Methanogens or methanobacterium. Name a microbe used for the production of Swiss cheese. Swiss cheese production ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ microbes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is a Propionobacterium shermani. Propionobacterium shermani. It is used for the production of Swiss cheese. ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವೈ ಆರ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್? ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನೀಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೇಲಿಯಂ. ಈ ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರೋಬ್ಸ್. These are aerobic in nature. As these are aerobic in nature, they will helps to degrade, decompose the maximum organic matter rapidly. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? These are maximum decomposition of. They involved in maximum decomposition of. They helps in maximum decomposition of organic matter. Organic matter present in the water. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್, ಬಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ as the insect feed on these plants, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಯೂಶುವಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ feeds on these plants, then these caterpillars or insects die. ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the spores, they produces a inactive toxin. It contains a inactive protein, that is a cry protein irutte. It is the inactive form. As it enters into the gut of insect gut alli idu enter adre, insect gut alli, as it enters into the insect gut alli idu enter adre, ultimately it will block the digestive system. It block the digestive system of insect. It block the digestive system of insect. Insect digestive system annadu block madutte. With that the insect will die. Next question nodi. How do mycorrhizal fungi help the plants harboring them? Okay, mycorrhizal fungi containing plants ge mycorrhizal fungi ಇಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು, they provides resistance against the drought.
resistance against drought. They provide resistance against the drought. The next, adad nantara these mycorrhizal fungi, absorption of minerals, absorption of minerals, minerals absorption, specially ಯಾವ minerals absorb ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್, ರೂಟ್ ಹೇರ್ ತರಾನು ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ or certain diseases. Resistance, they provides resistance to the plant against certain pathogens. Resistance against pathogens, against pathogens, certain pathogens, ella pathogens jotege illa. So these are the some important benefit of mycorrhizal fungi to the plants. Next, question number 4 nodi, why are cyanobacteria considered as a useful in the paddy field? Endake these cyanobacteria, they have the ability to fix the atmospheric nitrogen, especially ಯಾವುದು ಅನಬೆನಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಬೆನಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅನಬೆನಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಮ್ there is a specialized cells are present, that is the heterocyst cells. They have the heterocyst cell, and this heterocyst which contains a specific enzyme, that is a nitrogenase enzyme, which have the ability to fix the atmospheric nitrogen. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಯೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಆಯ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ಹೌ ವಾಸ್ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್? ಈ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, he kept few of his unwashed petri plates. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ವಾಶ್ಡ್, ಅವನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ವಾಶ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು. there were some unwashed petri plates. so these unwashed petri plates ಇದೆಯಲ್ಲ, on them as a contaminant penicillin was grown. unwashed petri plates of what? that is a staphylococcus. ಈ ಸ್ಟಾಫಿಲೋಕೋಕಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅನ್ವಾಶ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. on them Penicillium fungi were grown as contaminant. And this Penicillium species, they inhibited the growth of Staphylococcus. ಈ Staphylococcus growth ಅನ್ನ inhibit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು by secreting a chemical. ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ, by secreting a chemical, and he isolated that chemical, who Alexander Fleming, and he named that chemical as a penicillin. Later on, this penicillin was developed in a large scale, in a large industrial scale, by the two more scientists, that is a Chain and Flore. They established, developed a technique to produce this penicillin in a large industrial scale, and which can be used as an antibiotic to control the pathogens. And for this work, the Alexander Fleming, then Chain and Flore, they got the Nobel Prize in the 1945. So ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ? This penicillin was discovered by, it is a by chance discovery ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We can say this discovery is a by chance discovery.
ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ 6th one. Name the scientists who were credited for showing the role of penicillin as an antibiotic. That is Alexander Fleming. Alexander Fleming. The next, Chain. And one more is Flore. So, ಈ 3 scientists ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. And for this work, all these 3 scientists, they got the Nobel Prize. Next, how do bioactive molecules of the fungal origin help in restoring good health of humans? Okay, bioactive molecules ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದೆ. ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. Some important bioactive molecules are, one is statin. Bioactive molecules of fungal origin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ bioactive molecules of fungal origin. Of fungal origin. Bioactive molecules of fungal origin. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಸ್ಟಾಟಿನ್. ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿನ್ ನೋಡಿ, it is produced from a fungi Monascus purpureus. Monascus purpureus, and it is used as a blood cholesterol lowering agent. It is used as blood cholesterol lowering agent. It is used as blood cholesterol lowering agent. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. Cyclosporin A. This was produced from a fungi Trichoderma polysporum. It is produced from Trichoderma polysporum fungi. Trichoderma polysporum. Okay, this Trichoderma polysporum, it is used as immunosuppressive agent. It is used as immunosuppressive. It is used as immunosuppressive agent in the organ transplant patient alli. Okay, so idu aitu bioactive molecules of fungal origin which helpful in the human health. So question number 7 aitu illige. Then next nodona, question number 8. What role do enzymes play in detergents that we use for the washing clothes? Okay, ಯಾವುದು ಲೈಪೇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲೈಪೇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಪೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್. ರಿಮೂವ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ of cloths or in the laundry. Most commonly, the microbes, unique microbes which are used to produce such enzymes are, most commonly, one do Candida, and one more is the Geotrichum. Candida and Geotrichum fungi. From them, these lipase enzymes were isolated or extracted. Then question number 9 nodi, what is the chemical nature of biogas? Chemical nature of biogas illide, mainly it is made up of methane of about 50 to 70%. Next, carbon dioxide irutte idralli of about 30 to 40%, and some other gases were also present. Yav nodi, nitrogen ide, hydrogen ide, hydrogen sulfide ide. These are of about around 10%. The microbes which is involved in the biogas production, they are methanogens anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Microbes are methanogens, especially methanobacterium or methanosarcina.
They are nothing but they are belongs to the group methanogenic bacteria or methanogens. Question number 10 ನೋಡಿ, how do microbes reduce the environmental degradation? ಈ microbes ಗಳು environmental degradation ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ? Caused by the chemicals. Usually these microbes used as biofertilizers. Microbes ಇದೆಯಲ್ಲ, these are used as biofertilizers. They are used as a biofertilizers and they fix the atmospheric nitrogen. They have the ability to fix the atmospheric nitrogen. So best examples are ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, like rhizobium ಇದೆ, or azotobacterium ಇದೆ, azotobacterium, then rhodospirillum, then anabena, nostoc, etc. All these, they reduce the environmental degradation caused by the chemical fertilizers by fixing the atmospheric nitrogen, and they increases the soil fertility. Next, question number 11 nodi, what is broad spectrum antibiotic? Name one such antibiotic. Broad spectrum antibiotic are nothing but the antibiotic which are used to control the wide range of microbes. Antibiotic ಏನು ನೋಡಿ, ಇದು antibiotic used to control wide range of microbes. They are known as broad spectrum antibiotic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Example ನೋಡಿ, ಒಂದು ciprofloxacin, then amoxicillin or penicillin. These are ciprofloxacin, then amoxicillin, penicillin, etc. So these are the some important broad spectrum antibiotics. Question number 12 nodi, what are the virus parasitizing bacteria called? Virus parasitizing bacteria, they are called as a bacteriophages anta karitare. They are known as bacteriophages. Next, draw a well labeled diagram of the same. Bacteriophage diagram ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್, here it is a polyhedral head ಇರುತ್ತೆ. Here there will be a polyhedral head and here there is a collar is present. It is a neck region and here there is a long tail sheath is present. It is a tail sheath. Then next, here it is a basal plate is present like this. It is a basal plate and here there are the tail fibers are present. These are the tail fibers. So ಈ ರೀತಿ tail fibers ಇರುತ್ತೆ. And here you will get the genetic material, yeah, DNA. So this is the protein coat or capsid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the DNA as a genetic material. This is collar, neck, and this is the tail fiber. This is the tail fiber. ಇದು basal plate, it is a tail fiber ಅಲ್ಲ, tail ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ಆ tail sheath ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು tail and these are the tail fibers. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ here you will find the pins. ಇಲ್ಲಿ pin, attachment pins ಇರುತ್ತೆ. So these are the pins, tail pins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which are helps in the attachment. This part we can say it is a head part of the bacteriophage and this part is the tail part of the bacteriophage. ಇದು ಆಯ್ತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು 12 ಆಯ್ತು. 13 ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಟ್ ಬ್ಲಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. Streptokinase. Streptokinase is the enzyme which is produced from a bacterium Streptococcus. So it's a mode of action ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? In our blood, usually there is a blood clotting agent is present. Inactive fibrinogen ಇದೆ. Fibrinogen. It is inactive form allide. It is inactive form. It will get the activation and forms into a fibrin. Idu fibrin agutte. That is the active form. Active form, sorry. It is a active form ide. Now this active form ide alla, it will forms into a network like structure. Network like structure. So idu network ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ RBC cells destructs in between this network like fiber, so it results in a blood clot. ಇದು RBC cells ಇದೆ. RBC. So ಇಲ್ಲಿ blood clot ಆಗುತ್ತೆ. But this streptokinase enzyme, it relieves the blood clot, or it act as a clot buster. Clot buster. It act as a clot buster because it will act as a competitive inhibitor for this fibrin. The fibrin protein ಗೆ competitive inhibitor ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. So it is about the working action of the streptokinase. Next, what are the biofertilizers? Give 2 examples. Biofertilizers ಗೆ examples ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Question number 14 ನೋಡಿ. Some important examples for the biofertilizers. ಒಂದು nitrogen fixing bacteria ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. Okay, atmospheric nitrogen fixing bacteria. Biofertilizers are nothing but they are the organisms which have the ability to fix the atmospheric nitrogen and increases the soil fertility. Biofertilizers are the microorganisms. So nitrogen fixing bacteria ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಇದೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ ಇದೆ, ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಿಸರಿಂಕಿಯಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವನ್ ಅನಾಬೆನಾ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Then ಅದರ ಜೊತೆಗೆ even mycorrhizae are also used as a biofertilizers. They also helps to increase the soil fertility. Mycorrhizae, they are also used as a biofertilizers. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಫಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is a glomus, which show the association with the roots of higher plants. Mycorrhizae ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is the association of fungi plus roots of higher plants. Roots of higher plants. And these mycorrhizae, they helps to absorb maximum water and minerals from the soil, and they provides a resistance against the drought condition to the plants. So with these nitrogen fixing microbes and mycorrhizae, they are used as a biofertilizers. Idu question number 14 ಆಯ್ತು. Next ನೋಡೋಣ, long answer type question. Why is aerobic degradation more important than the anaerobic degradation for treatment of large volumes of wastewater rich in the organic matter? Discuss. Aerobic degradation is very faster than the anaerobic. Aerobic degradation ಇದೆಯಲ್ಲ, aerobic degradation is faster
ಫಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್, ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇರ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ the Ministry of Environment and Forest, Government of India has initiated for saving the major rivers from the pollution. Mainly ಎರಡು important programs ಇದೆ for your syllabus. One is Ganga Action Plan, Ganga Action Plan, and one more is Yamuna Action Plan. Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan. So these are the two important programs initiated by the Ministry of Environment and Forestry and Government of India to protect these famous rivers of India. And for this work, in the 1980th decade, the Government of India, they constructed the many sewage treatment plants along the rivers, along the bank of these two rivers in the states of Uttar Pradesh, then Bihar and West Bengal. And whatever the clarified water only allowed to enter into these rivers to prevent the pollution of these famous rivers. So ee part anna ನೀವು ಇಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Next, Ganga has recently been declared as a national river. Discuss the implication with respect to the pollution of this river. Most of the industries, chemical industries or leather industries, these are present along the bank of Ganga river in the Uttar Pradesh and West Bengal. So it is come to know that the river getting pollution, to prevent the pollution of river water, the river water pollution anna control madlikke, okay, to prevent the pollution of river water, Government of India announced that Ganga is the national river of India. And with a plan of Ganga Action Plan, they tried to construct many STPs, sewage treatment plants, along the bank of this river. And they allowed only clarified effluent, clarified water to flow into this river. So that is the major action taken to purify the water of this river. Idu aitu. Next, question number 3 nodi. Draw a diagram and sketch the biogas plant and label the various components of given below. Gas holder, sludge, chamber, digester, dung plus water. Okay. So idra diagram nanu ಇಲ್ಲಿ draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. Biogas plant ಇದೆ. So here it is a large digester ಇದೆ. Okay. Here it is a digester tank, almost 10 to 15 feet deep ಇರುತ್ತಿದ್ದು. Then here it is a dung and water, that is the inlet chamber ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Here it is the inlet chamber. Next, here there is one outlet chamber, and before that here there is one metal drum, yeah, gas holder we can say. Here there is one gas holder. And this gas holder is connected by a pipe which supply the biogas to the fuel. Biogas which is supplied to the kitchen as a fuel. Next, here is the digester chamber, and here you will get the sludge chamber like this. So here dung plus water is added. It will enters into this. Then here this one is a digester tank. Digester tank.
it is of about 10 to 15 feet deep in the soil. The next, it will produce the methane gas after the anaerobic digestion, means it contains a methanogens. It contains a methanogenic bacteria, a methanogens, which causes the anaerobic digestion of these dung and water, and it will produce the biogas as in the form of methane, then carbon dioxide, then some other gases like nitrogen, water, hydrogen, and hydrogen sulfide. So these are the components. Then here it is released as waste product. It is released here, and this one is a sludge. And this sludge, it can be used as biofertilizer. Idanna biofertilizer agi use madu. Used as biofertilizer. It is used as a biofertilizer. So it is about the biogas plant. Next, idu aitu. Next question nodona. Question number 4. Describe the main ideas behind the biological control of pest and disease. Idea behind the biological control of pest and disease ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. Question number 4. Biological control. Control of pest and disease. Pest and diseases. Heng ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. Usually here the main idea behind this one is the integrated pest management. To maintain the integrated pest management. They follow the biological control of pest and diseases. What are the example? ಕೆಲವೊಂದು example ನೋಡಿ one by one. A ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಪ್ರೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್, ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಫಿಡ್. ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ usually it feeds on mosquito larvae. The next trichoderma. Usually it prevent the soil borne pathogens or soil pathogens ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then next to that, even nucleopolyhedroviruses. Usually ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸಸ್, these are the narrow spectrum ಇರುತ್ತೆ. Okay, narrow spectrum and species specific. Narrow spectrum, species specific. It attacks on specific insects and control them without causing any harm to other organisms. In this way biological control anna madlagutte. Next nodona, question number 5. What would happen if a large volume of untreated sewage is discharged into a river? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನೇನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆರ್ ಒಂದು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ anaerobic sludge digestion is important in the sewage treatment?
Anaerobic sludge digestion, whatever the formed activated sludge, it is not completely decomposed. That activated sludge again digested in the anaerobic sludge digestion by using methanogenic bacteria. By using the methanogens, and with the help of these methanogenic bacteria, here biogas is produced. ಇಲ್ಲಿ biogas produce ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, and this biogas is used as a fuel. Okay, ಅದು important ಇದೆ. Next question number 6 ನೋಡಿ, which type of food would you have lactic acid bacteria? Discuss their useful applications. Most commonly lactic acid bacteria ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು it have the ability to convert milk into curd. Milk into curd ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, LAB ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಎಂಜೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It will produce an enzyme, and that enzyme convert lactose sugar into, that is a milk sugar. Lactose sugar ಇದೆಯಲ್ಲ, lactose sugar in presence of enzyme E, that is the enzyme of lactic acid bacteria. Lactose sugar into a lactic acid ಆಗುತ್ತೆ, and the formed lactic acid, it convert or it helps in the coagulation of milk protein. That is a casein protein ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is a milk protein. Milk protein ಯಾವುದದು? casein. casein protein ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ coagulation ಆಗುತ್ತೆ. coagulation ಆಗುತ್ತೆ in presence of this lactic acid. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? milk into curd or curd formation ಆಗುತ್ತೆ. curd formation of milk, curd formation from the milk. ಈ ರೀತಿ lactic acid bacteria, they helps in the conversion of milk into curd. Other than that, this lactic acid bacteria, the most commonly found in, ಒಂದು curd ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು curd ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗುತ್ತೆ. then ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, or we can say butter milk ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. It is commonly found in the butter milk. Then it is also found in the yogurt. ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೋಗರ್ಟ್ ಆರ್ ಯಾಕುಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು, ಕರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಯುನಾಕ್ಯುಲಮ್. ಇದನ್ನ ಯುನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ದೆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. It is also used in medicines. So these are the some important applications of these lactic acid bacteria. Then next ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.